சார் கலையரசன் சார். எஸ் சார், எஸ் சார். சார் மரைன் வந்துட்டாரா? நான் பார்த்துருக்கேன் சார், அவன் இன்னும் வரல. கொஞ்சம் பாருங்க சார், ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் சார். அவனை ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்க சொல்லுங்க சார்.
சரிங்க சார், சரிங்க சார். Kalayasan sir, has Marin joined? Marin Koska? Alyssa? மரேன் எஸ் சார். செக் பண்ணிக்கலாமா? பண்ணுங்க சார், பண்ணுங்க சார். ப்ளே பண்ணுங்க மரேன்.
Marine? Sir, Marine is unable to join, sir. Oi. Hey, he joined just now. I gave the permission. Ask him to try again. Okay, sir, I'll ask him, sir. Okay. Jacqueline ma'am and Gayatri ma'am, are you there? Kindly confirm for your screen presentation. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I'm here, You ma'am. joined. Okay. Jacqueline ma'am. Yes, ma'am. I'm here. Okay. Okay. Yeah. Yes. Yes. Thank you. Sir, still Marine is unable to join, sir. No, ma, I allowed him. I just now spoke with him, sir. Okay, ask him to join again, ma. Okay, sir. I think he left. Sir, Marine has joined, sir. Yeah, that is what I'm telling. Yeah. Maybe you can send an email link. I'm here, sir. Yes, sir. Marian, can you present your screen, ma? Yeah, fine.
विश्व धर्म किया कौन है अंदर के Hello. Very good morning, all. Our speaker today is in a live program, so within minute he will join for the program. I request all to please be maintain patience. We'll have a wonderful program.
Good morning, Excellencies, faculty members, my dear students, and to all the people who are watching this event live. It is my pleasure to be the moderator for this online invited talk on building a stronger India, the Kalam Way, organized by the Students' Affair Committee in collaboration with the NSS and the Department of Languages, Patrician College of Arts and Science, Chennai. Myself, Dr. Lindsay Amla Selin, on behalf of the organizing committee, would like to extend a warm welcome to all of you. It is right and just to invoke the Almighty at the beginning of an important event. I call upon Ms. Janita from 3rd BCom CS to lead us into the Lord's presence through a prayer. Our gracious and loving Heavenly Father, we thank you for this wonderful day, a day where we all are gathered in this live virtual platform to share our knowledge. We surrender this day and the days to come in your hands, Lord. Mold us to be better human beings. We are ever grateful to you as you constantly cover us under your mantle of love and care. We ask you, Lord, to bless this gathering, bless the chief guest and his family, keep them safe. Open our minds today and the days to come, Lord. Let us obtain more and more knowledge and likewise fill our minds with wisdom. Bless this day and the upcoming days. May it be fruitful. We ask all this in your precious name. Amen. Thank you, Janita. Small cheer and great welcome makes a merry feast, says William Shakespeare. Now I request Professor Abhinaya Devi from the Department of English, Shift 1, to welcome the virtual gathering and also to introduce the Honorable Chief Guest for the day. Thank you, ma'am. Good morning, everybody. I'm very delighted to welcome you all to the online talk on building stronger India, the Kalam Way, to observe Youth Awakening Day in remembrance of Dr. APJ Abdul Kalam. I take immense pleasure in welcoming the Director and Secretary, Brother Dr. Arogya Raj, the Academic Director, Dr. Fatima Vasan, the Principal, Dr. Usha George, the Vice Principals of Shift 1 and 2, the faculty and the students to this talk. I'm also elated to welcome the Chief Guest of the day, Dr. V. Ponraj, on behalf of Patrician staff and students. It's my pleasure to introduce the chief guest to you. Dr. Ponraj, an ADA scientist, served as the technical advisor to the late former President of India, Dr. APJ Abdul Kalam. After working for 20 years with Dr. Kalam, he resigned from the service to undertake the mission of realizing Dr. Kalam's vision. He has dedicated himself to bring about socio-economic and political awareness among the people and guiding the youth and preparing them for leadership. As part of it, he mentors a social movement called Abdul Kalam Vision India Movement and a political movement called Abdul Kalam Vision India Party. He endeavors to achieve a massive social transformation through knowledge empowerment. He also offers consulting services to various educational institutions and organizations by sharing his professional, scientific, and technical experience. We are extremely happy to have you with us today, sir. Thank you. Thank you, Ms. Abhinaya, for your warm words of welcome. We will now have an audio visual about our chief guest, Dr. Ponraj.
I now cordially invite our principal, Dr. Usha George, to address the gathering. Very good morning to all. With us today, scientist Dr. V. Ponraj, to commemorate the 84th birth anniversary of late former president in the capacity of a ADA minister. The important offices that he has held in close connection with Dr. Kalam. There can be no doubt that he has been greatly impressed and inspired by the missile man as Abdul Kalam is I think Principal Ma'am is facing some network issues. Okay, we will continue. I am profusely elated to request Honorable Chief Guest, Dr. Ponraj, to deliver his talk. Good morning to all of you. My greetings to the principal, Dr. Usha George, madam. My greetings to academic director, Dr. Fatima Vasant. My greetings to the director and the secretary, brother Dr. S. R.O. Kiraj. And my greetings to all the Students Affairs Committee, President, members, NSS, and the Department of Languages. My greetings to every one of you. My greetings to Mr. Raj Seher, who coordinated with me for addressing the students on the occasion of 89th birthday of the former president, the 11th president of India, Dr. APJ Abdul Kalam, on the topic Building a Stronger India, the Kalam Way. It is appropriate for the Patrician College for College of Arts and Science in Chennai, who ranked first in Tamil Nadu, 27th among the top 100 non-autonomous colleges in India. I am very happy and delighted to address such a wonderful, renowned and reputed college students, Patrician College of Arts and Science students, who assembled around 100 students over online invited talk. My greetings to all of you, and certainly it is a very great occasion to share some thoughts
and to discuss and to interact with you. Should I continue in English or you want me to talk in Tamil also? All students are from Tamil Nadu or any other students from other parts of country are there? Tamil Nadu only, sir. You can be in bilingual, sir. Okay. Thank you, madam. So, dear friends, I am very delighted to discuss on the topic of building a stronger India, the Kalam way. Dr. Kalam has given a great vision to transform India into a knowledge superpower by 2020. This year, 2020, is the target year set by Dr. APJ Abdul Kalam 20 years before, when he gave the vision of Developed India Vision 2020 in 1998 to the Parliament. He envisioned that India will become a poverty-free nation by 2010 and economically developed nation by 2020 through knowledge, and also become a knowledge superpower by 2020. But if you look at the ground reality, the scenario is completely never changed. We are at the worst stage 30 years before what we have been. Even before 1990, how the India was there, we have our situation, our economical condition, our employment scenario, the industrial and agricultural and then manufacturing sector has seen the negative growth. Except agriculture sector, all the other sectors have seen the negative growth. Our overall GDP growth has gone to minus 23.9%. Manufacturing sector has seen 39% negative growth. Construction sector has seen minus 50% negative growth. So this is the kind of the scenario where we have landed up today due to the before Corona or after Corona. These two scenario has ensured that we are in a very disadvantaged position. The many countries who have invested more than 3 to 4% of the GDP for research, innovation and discovery have uplifted their people from the Corona spread, Corona-19 positive, and then revived the people due to Corona's death within 3 months' time. Please remember the countries who invested heavily on our research R&D, there is around 4% of the GDP for research, for innovation, for discovery and patent filing. These countries have lifted the people from the Corona spread through the pandemic within 3 months' time, 90 days, they have lifted them. The countries who invested around 3% have lifted the people from the Corona in 4 months' time. Our investment in research is 0.45% of the GDP. We are still under the threat of Corona spread, which is never going to end in this year. It may also continue next year. 7 months we are kept under lockdown. Economy has trended down. Economy has, whatever the curve which has to go up has come down. The economic curve which has to go up has come down steeply into the negative scenario. The Corona spread curve which has to go down, which is going keep on up. It is going to the spike. We have never seen the flattening. When we are going to bring down the curve. So this is the current scenario. With respect to the country, the economy, with respect to the people's plight as on today. Today, people are severely burdened with rental problem, EB, electricity bill problem, the interest for the gold loans or personal loans, the EMI. Luckily, EMI has been cancelled for the last 6 months due to the intervention of the Supreme Court by a case filed by one gentleman. Otherwise, government is not willing to forgo the interest on interest.
This is the haunting problems which are piling to the parents of all of you, paying the fees for the studies and then looking for a job, those who completed the graduation. When the unemployment has gone up to more than 50%, MSME sector has closed down around more than 50% of MSME sector is completely closed. There is no question of revival. This is the kind of the scenario where Corona has brought us into this level. In this level, we have to think what has brought us, why the Kalam way is needed, why building a stronger India, the Kalam way is the only way. We have to think about it. Kalam way is the only way. That means what Dr. Kalam has given, the vision for India, the developed India vision for India, to make India as a knowledge superpower, to build an economically empowered nation, and to bring self-sustainability, self-reliant rural India through Pura Mission, and build and bring energy independence vision by 2030, and interlink our rivers and connecting the waterways through smart waterways grid. These are such a visions given by Dr. Kalam. Last 20 years, whichever the government has assumed power, have never been able to attain the 10% of the GDP growth rate in all the three sectors of the economy: agriculture, industry and manufacturing, and then service sector. These three sectors of the economy, they are not in a position to bring the GDP growth rate for up to 10% for continuously for the next 10 years. If the country is working for the 10% growth rate for continuously for next 10 years, then only they can able to make India as a developed country. Last 20 years, the policies pursued by the successive governments who ruled India for the last 20 years could not achieve or envisioned as a making India as a empowered, developed, economically empowered nation, a developed country. They could not do it. That means the policies adopted by their own manifesto is failed. The policy adopted by their party manifesto is failed to produce the expected result. They are not in a position to make India as a developed country. They are not in a position to make India as a economically empowered nation. They are not in a position to make India as a knowledge superpower. When in 1980, the foreign exchange reserve, what India had is only $7 billion in 1980. At that time, China's foreign exchange reserve is only $2.5 billion, which is 2 times less than India's foreign exchange reserve. In 1990, the only one theme that China took is manufacture locally, market globally. Manufacture locally and market globally. This is only one theme that China has taken as a mantra. This one theme, they thought about it, they evolved policies, they allocated budget to achieve this one dream. They invested heavily, around 2.7% of the GDP, China's GDP, for research, innovation and discovery. Nearly around 3% of the GDP they invested. They built China as a manufacturing hub for the world. The entire world relied China for manufacturing cheaply, with quality, with volume, in a competitive way. A competitiveness is nothing but making a product and systems and services just in time available when the market is needed, producing quality products and systems, and then delivering in an affordable way. These are the 3 qualities which are the hallmark of the competitiveness. The competitiveness is the key for making any country as a developed country. China has focused this competitiveness and then ensured that China has become a developed country and comparable
to any other country with reference to the US, China. Very soon it is going to make, instead of dollar as an international value currency, China will make their currency as their value for international currency. That is the kind of the scenario that China has moved in. In 1990s, what China pursued, if India followed Dr. Kalam's policy, if India followed the Developed India Vision 2020, if India followed what Dr. Kalam has envisioned for rural transformation through Pura mission for bringing self-reliance in the rural areas, what Dr. Kalam has given the Energy Independence Vision 2030 to make economy stronger. If the successive governments followed Dr. Kalam's policy, India would have been a stronger India, economically empowered India, a knowledge superpower, a developed country by 2020. This never has happened. This is the problem today. Whatever I have enlisted in the beginning of my talk, where we have been landed, where we have been brought in. Before Corona itself, our economical growth is dwindling down. For consecutively 8 quarters, our economic growth has come down from 7% to 3.1%. Now, after the Corona, COVID-19 infection spread, for 7 months, country is locked down. Now we have every sector we have gone down. This is the kind of the scenario. So the only hope, the ray of hope, is to invest heavily on research, innovation and discovery to make India as Atmanirbhar Bharat, what our Prime Minister has said. If he is true to his speech, if he is true to his words, to make India as a self-reliant country, then he should invest 3% of the GDP over the next 10 years down the line to make India as a self-reliant country. India has to invest 3% of the GDP. This is the first action need to be done. The second action need to be done. India has to garner around 50 lakh crore of rupees to revive our economy, which has seen the negative growth, which has fallen down heavily. 50 lakh crore is the need of the hour. What they will do with the 50 lakh crore? We will create a 50 lakh crore in 1 year or within next 2 to 3 years down the line. Is there any way? There is a way. If you think there is a way, once we get 50 lakh crore, I will come to that. How do we generate the 50 lakh crore? If we get 50 lakh crore budget, the country, India should enter. India should first remove the extractive policies through tax regime and enact inclusive policies for sustainable development. So this is the first step. They have to remove the extractive policies, which is thrusting the people on GST. All the extractive policies have to be removed. They have to regulate. They have to bring down the GST and then enact inclusive policies for sustainable growth. This is the first step. Second step, India has to venture into interlinking our rivers and creating smart waterways grid to harness 1,500 billion cubic meter of flood water, which is going to sea every year. At least 40 to 50% of the water has to be harvested, which is nothing but a blue revolution. Once the blue revolution is initiated, the evergreen revolution, the second green revolution, as envisioned by Dr. Kalam, will blend the natural agriculture, the organic agriculture, and then scientific agriculture. These three things together will bring evergreen revolution to the country. Which evergreen revolution in this country? Today we are not getting youth
attracted towards farming. But if India implements the blended agriculture through progressive agriculture policy, not like a Farm Bill 2020. Farm Bill 2020 is fully supporting only the corporate, not the farmers. It is establishing the existing commerce network, trade network, and never get benefited the farmers. So they have to evolve the inclusive policies for bringing evergreen revolution. By connecting farm to table, complete ecosystem has to be covered by empowering the farmers, by empowering the traders, so that nobody is defeated. Everybody is progressed. That is the kind of the farm bill has to be evolved to build a stronger India. Once the evergreen revolution is planned, anybody for that matter, the youth who get graduated in any area, whether it is arts and science or engineering or any agriculture or agriculture engineering, for anybody for that matter, they will be able to get gainful employment of more than 1 lakh per month by adopting the modern agriculture, by adopting the organic and modern agriculture together, by adopting the polybionic agriculture what Dr. Kalam envisioned for the nation, which will empower our students and the youth who are looking for a job, white collar job today. They will be able to do white collar job. They will be able to integrate artificial intelligence. They will be able to artificial intelligence, robotics, machine learning, blockchain technology, biotechnology into the farming, into the agriculture. The deep technologies will be able to integrated into the farming practice, and we will become one of the first nation to feed the world. When the world will become 9 billion population by 2050, it is not the China. Today China is leading the first, but certainly India will become the first in the nation to feed the 9 billion population of the world. At the same time, our employment, our graduates will get a gainful employment, will get a value-added employment, will never be able to rely on the foreign countries through IT route to get more than 1 lakh salary. This is the kind of the scenario Dr. Kalam has envisioned by simply adopting evergreen revolution. What Dr. Kalam gave is the way forward. For empowering the informal sector, 90% of the informal sector are in the rural area and in the semi-urban areas. Then empowering the rural area, we have to bring a research, innovation and product-oriented research, mission-oriented research into the import substitution. Any import substitution have to be manufactured locally at the rural areas through Pura mission. Once the Pura mission is become an economic hub, then self-reliance will be brought into the rural areas. Dear friends, certainly this is possible. Certainly this can be implemented. This can be adopted. Today, the next area, energy independence by 2030. Today, India is able to generate solar energy and wind power and able to achieve the target set by 2020. We have achieved the target. That means we have achieved energy security. But what Dr. Kalam envisioned is energy independence in 2005. Energy independence is the way forward. Energy security can be achieved by importing the materials, importing the technology, importing the systems, importing the products in solar energy, in wind energy. We are importing wind farms. We are importing solar panels. We are importing solar technology from China. So far, last 6 years, we have paid 75,000 crore for importing the solar equipments, solar systems. Thereby, we achieved 30,000 megawatt of solar energy production. But what Dr. Kalam, he wanted to empower India should enter into the solar energy generation, not only simply solar energy generation, but India should design and develop the solar carbon nanotube based solar photovoltaic cells. If you would have invested on the research and development, certainly India would have saved the 75,000 crore which we have spent for importing the solar panels. The same way the windmills. So instead of achieving energy security by import, we have to develop our import substitution and then design and develop the solar energy systems
and the wind energy systems and the nuclear energy. So that will give value added employment to our engineers, our graduates, and our youth. So we have to follow such an idea. Then only we will be able to build a stronger India, build a self-reliant India, build a empowered India, which will, it is not the question of achieving the higher GDP growth, but achieving the higher GDP growth have to be translated into achieving the wealth or distributing the wealth to all the people across India so that the national prosperity index is high. Today's GDP growth is only reflecting the few rich is becoming rich. The poor is always remained poor. That has to be changed. That has to be converted. Dear friends, unless you transform yourself, you make the country, the indirect benefit of the growth, economic growth, have to be reached with the people's hand. People should have the flexibility in spending. People should be empowered for expenditure spending. Today, the expenditure spending has been completely halted. Because of that, only we have seen the minus 23.9% negative growth. People do not have money flow in their hands. The money flow in their hands decides our economic growth. So when the people do not able to spend, why they have to create a demand? When there is no demand, there is no supply. We can't produce. When the demand has to be raised, when the people will get a money flow, that means government should inject infrastructure spending. The infrastructure spending have to be directed towards building the interlink of rivers, which will empower all the economy. It will empower the agriculture sector, which will empower the manufacturing sector, which will empower the industrial sector, and also which will empower the service sector, and will give employment, and many entrepreneurs will come together and will start the enterprises. That only will make the money flow into the hands of the people, which will lead them to expenditure spending. That expenditure spending will empower the economy, and that economy growth will directly reflect the national prosperity index of the nation. So Dr. Kalam has given a proper roadmap and a milestone for the developed India, the building a stronger India. So that kind of a scenario, that kind of a situation, that kind of the policy have to be adopted by the government of India. So dear friends, unless government of India adopts the Kalam way of the vision of Dr. Kalam who gave, it is very, very difficult. Dear friends, one thing we should understand, every one of us should understand, that the future after COVID is going to be completely with the gig economy. What do you mean by the gig economy? The gig economy is nothing but promoting more online kind of a job. That means the contract job, the online jobs are the hallmark of the gig economy. The gig economy is been the gig economy. If you look at our recently, நான் இதை மட்டும் தமிழ்ல சொல்றேன் உங்களுக்கு, the gig economy அப்படின்னா, அதாவது ஒட்டுமொத்த இந்தியாவும் ஒட்டுமொத்த உலகமும் gig economy நோக்கி போயிட்டு இருக்கு. எல்லாருமே ஆன்லைன் ஜாப்ஸ், அப்புறம் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம், அப்புறம் வீட்டில் இருந்து எந்த வேலைகளை வீட்டில இருந்தே முடிக்க முடியுமோ அந்த வேலைகளை வீட்டில இருந்து முடிக்கணும் அப்படின்னு தான் இந்த எக்கானமி போயிட்டு இருக்கு. அதுக்கு தான் நம்ம லேபர் லாஸை கூட சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க. இந்த லேபர் லாஸ் வந்து ரீசெண்டா வந்து சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. எப்படி சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா, லேபர் லாஸ் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் ரிலேஷன்ஸ் கோட் 2020. Just a minute. The industrial labor laws, the industrial relations code னு ஒன்று இருக்கு 2020. இது என்ன கொண்டாந்துருக்காங்க அப்படின்னா, hiring and firing of labor in mid-sized and large industries, making retrenchment easier சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது ஹயர் பண்ணிக்கலாம், ஃபயர் பண்ணிக்கலாம், அதாவது வேலைக்கு அமர்த்திக்கலாம், எப்போனாலும் வேலையிலிருந்து தூக்கிடலாம்.
இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ரிலேஷன்ஸ் கோடை வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கொண்டாந்துருக்காங்க. இந்த பார்லிமெண்ட்டை வந்து 3 லேபர் கோட் பில்ல பாஸ் பண்ணிருக்காங்க. அதாவது ஆக்குபேஷனல் சேஃப்டி, ஹெல்த் அண்ட் ஒர்க்கிங் கண்டிஷன்ஸ் கோட் 2020, அப்புறம் இண்டஸ்ட்ரியல் ரிலேஷன்ஸ் கோட் 2020, அப்புறம் கோட் ஆன் சோசியல் செக்யூரிட்டி 2020. இதை வந்து 24 லேபர் லாஸை மெர்ஜ் பண்ணி இந்த 4 லேபர் கோடை அவங்க கொண்டு வந்திருக்காங்க. இந்த 4 லேபர் கோடை வந்து ஆகஸ்ட் 2019 பாஸ் பண்ணாங்க. இந்த 4 லேபர் கோட்ல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா, இந்த ஹையர் அண்ட் ஃபயர் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் வந்து யூனியன் மூலமா வைக்கக்கூடிய கோரிக்கைகளை வந்து அவங்க வந்து அதை வந்து கொஞ்சம் ரெடியூஸ் பண்ணிடலாம். ஒர்க் பிளேஸ்ல சேஃப்டி ரூல்ஸை வந்து மாடிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. சோசியல் சேஃப்டி நெட்டை வந்து கொஞ்சம் வைடன் பண்ணியிருக்காங்க. அடுத்து வந்து கிக் ஒர்க்கர்ஸ், அதாவது இந்த ஆன்லைன் ஒர்க்கர்ஸுக்கு அவங்களுக்கு எப்படிப்பட்ட ஒரு சுச்சுவேஷன் வருது, அவங்கள வந்து எப்படி மேனேஜ் பண்றது என்பதற்கான ஒரு ரிஃபர்மேஷனை வந்து இங்க கொண்டாந்துருக்காங்க. இந்தியாவில் 2019 வந்துருச்சு. இது இப்ப இருக்கா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? மெஜாரிட்டி இனிமேல் வேலை வாய்ப்பு என்பது, பெர்மனன்ட் வேலை என்பது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைக்கப்படும். கான்ட்ராக்ட் லேபர் தான் கொண்டு வர்றாங்க மத்திய அரசு. அப்ப என்ன அர்த்தம்? பிரைவேட்ல போனாலும் சரி, இனிமேல் பிரைவேட்ல, இண்டஸ்ட்ரியில, மேனுஃபேக்சரிங் செக்டார்ல நீங்க வேலைக்கு போனீங்கன்னா நம்மளுக்கு வேலை அஷ்யூர்டு, இனிமேல் தொடர்ந்து வேலை கிடைக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் இருக்காது. இனிமேல் மெஜாரிட்டியா என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, மெஜாரிட்டி நீங்க வந்து வீட்டுல இருந்தே வேலை பாருங்க அப்படின்னு என்கரேஜ் பண்றாங்க. இது வந்து 2019 இதற்கான ஒரு சட்டத்தை இந்திய அரசு நமக்கு லேபர் கோடு மூலமாக இயற்றி இருக்கிறது. அப்ப இதுல இருந்து எப்படி நம்ம வந்து நம்மளை வந்து ஒரு வேலைக்கு நம்ம தகுதிப்படுத்திக் கொள்வது? இன்னைக்கு நீங்க காலேஜ்ல படிக்கிறீங்க, படிச்சு முடிச்சு வெளியே வர போறீங்க, எப்படிப்பட்ட ஒரு சினாரியோவை நீங்க ஃபேஸ் பண்ண போறீங்க, இது உங்களுக்கு தெரியணும். அப்ப இந்த இது தெரிஞ்சாதான் அப்துல் கலாம் கொடுத்த அந்த பாலிசிஸுக்கும் இன்னைக்கு கரண்டா இந்த கவர்மெண்ட் எல்லாம் அடாப்ட் பண்ணக்கூடிய பாலிசிஸ்க்கு உள்ள வித்தியாசம் உங்களுக்கு புரியும். அப்ப கிக் எக்கானமி வந்துச்சு அப்படின்னா என்ன? இப்ப COVID-19 வந்த பிறகு கிக் எக்கானமிய, கிக் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை இவங்க அதிகமா பெர்சியூ பண்றதுக்கான வாய்ப்பாக அமைந்திருக்கிறது. அப்ப இது எப்படி பெர்சியூ பண்ண போறாங்க அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா, COVID-19 அப்புறம் கிக் ஒர்க் ஃபோர்ஸ் இந்த லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் ரோல்ஸ் ரிமோட் ஒர்க்கிங்க்கு மூவ் பண்ணிட்டாங்க. அப்ப அதிகமான பேர் இன்னைக்கு வீட்டுல இருந்து ஒர்க் பண்றாங்க, ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் பண்றாங்க. உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். ஆன்லைன், ஈவன் இப்ப நம்ம படிக்கிறதே ஆன்லைன் கிளாஸ் ரூம் படிக்கிறோம், இப்ப நம்ம பேசுறதே ஆன்லைன்ல பேசுறோம். இதைத்தான் வந்து டீகோடிங் த கிக் எக்கானமி அப்படின்னு சொல்லி கிட்டத்தட்ட ஒரு 145 ஆர்கனைசேஷன்ல ஒரு சர்வே எடுத்திருக்காங்க. அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, அந்த சர்வே படி இன்னைக்கு as on today in October 2020 49% currently employ gig workers. அப்படின்னு அர்த்தம், ஒட்டுமொத்த இண்டஸ்ட்ரியில, அதாவது இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டார், மேனுஃபேக்சரிங் செக்டார், சர்வீஸ் செக்டார், இந்த 3 சேர்ந்து 49% பேர் இன்னைக்கு வீட்டுல இருந்து வேலை பார்க்கறாங்க, ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் பண்றாங்க. இன்னும் 2 to 5 வருஷத்துல இந்த 49% 65% மாறப்போகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரி, எப்படி மாறப்போகுது? இண்டஸ்ட்ரி எப்படி இருக்கு இன்னைக்கு, எப்படி இருக்கு, இன்னும் 2 to 5 வருஷத்துல எப்படி இருக்க போகுது? FMCG, ஃபார்மா, அதாவது ஃபாஸ்ட் மூவிங் கன்சியூமர் குட் இண்டஸ்ட்ரியும் ஃபார்மா இண்டஸ்ட்ரியும் இன்னைக்கு 15% வீட்டுல இருந்து ஒர்க் பண்றாங்க, ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம். அது இன்னும் 2 to 5 வருஷத்துல 69% இந்த ஃபாஸ்ட் மூவிங் கன்சியூமர் குட் இண்டஸ்ட்ரியில ஒர்க் பண்றவங்க, ஃபார்மா இண்டஸ்ட்ரியில ஒர்க் பண்றவங்க வீட்டுல இருந்து தான் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய நிலைமை ஏற்பட போகிறது. அப்படி ஏற்பட்டா என்ன விளைவு பின்னால பார்ப்போம். BFSI, பேங்கிங், பினான்சியல் அண்ட் சர்வீசஸ் இண்டஸ்ட்ரியில இன்னைக்கு 32% பேர் வீட்டுல இருந்து ஒர்க் பண்றாங்க, ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம். அவங்க எப்படி ஒர்க் பண்ண போறாங்க அப்படின்னா, அவங்க வந்து கிட்டத்தட்ட இன்னும் 2 to 5 வருஷத்துல 56% பேர் பேங்கிங், பினான்சியல் அண்ட் சர்வீஸ் செக்டார்ல 56% பேர் வீட்டுல இருந்து ஒர்க் பண்ண போறாங்க. சரி, மேனுஃபேக்சரிங் செக்டார்ல இன்னைக்கு 35% பேர் வீட்டுல இருந்து ஒர்க் பண்றாங்க. இன்னும் 2 to 5 வருஷத்துல 65% பேர் வீட்டுல இருந்து ஒர்க் பண்ண போறாங்க. சர்வீசஸ் செக்டார்ல 47% பேர் இன்னைக்கு வீட்டுல இருந்து ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் பண்றாங்க. அவங்க 76% வீட்டுல இருந்து தான் வேலை பார்க்கணும் இன்னும் அடுத்த 5 வருஷத்துல, 2 to 5 வருஷத்துல. டெக்னாலஜி அண்ட் BPOல இப்பயே 57% வீட்டுல இருந்தா ஒர்க் பண்றாங்க. IT சர்வீசஸ், IT எனேபிள்டு சர்வீசஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி அண்ட் BPO இந்த செக்டார்ல கிட்டத்தட்ட 57% பேர் வீட்டுல இருந்து ஒர்க் பண்றாங்க. இன்னும் 2 to 5 வருஷத்துல 60% பேர் வீட்டுல இருந்து ஒர்க் பண்ணக்கூடிய நிலைமை வரப்போகுது. சரி,
இதுல எப்படிப்பட்ட இந்த இப்படி ஒர்க் பண்ணணும், என்ன மாதிரி பண்ணணும், எப்படிப்பட்ட வேலை, அதாவது டாப் கிக்கபிள் ரோல்ஸ்னா என்ன, அப்ப இதுல என்னென்ன ரோல்ஸ் வந்து அதிகமா வந்து வீட்டுல இருந்து ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ரோல் ஆக போகுது, எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆக போகுது அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா, கஸ்டமர் சப்போர்ட் எல்லாமே அதிகமா கிக் ரோல் தான். ரெண்டாவது டிரான்சாக்ஷன் அண்ட் ஆபரேஷன், இது எல்லாமே கிக் தான். ப்ராசஸிங்கும் கிக் தான். ஹெச்ஆர் ஆபரேஷன்ஸ் ஹேவ் ஹை டிமாண்ட் ஃபார் கிக் ஒர்க்கர்ஸ் அண்ட் வில் கண்டினியூ இன் ஃபியூச்சர். இன்னும் தொடர்ந்து அது நடந்துகிட்டு இருக்கும். ஹெச்ஆர் ஒர்க்கர்ஸ், அப்புறம் அட்மின் அண்ட் சப்போர்ட் ரோல்ஸ், நியூ ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட், ப்ராடக்ட் மேனேஜ்மெண்ட், கேட்டகரி மேனேஜ்மெண்ட் வில் கண்டினியூ டு ஹேவ் ஃபீவர் கிக் ஒர்க்கர்ஸ். இந்த ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட், நியூ ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட், ப்ராடக்ட் மேனேஜ்மெண்ட், இது வந்து கண்டினியூ டு ஹேவ் கிக் ரோல்ஸ் இருக்கும். சரி, இவங்களுக்கு எப்படிப்பட்ட கம்பெனிஸ் வந்து இந்த கிக் ரோல்ஸ்ல என்ன மாதிரியான ஆட்களை எதிர்பார்க்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பிராட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட், ஒரு ப்ராப்ளத்தை முழுதா புரிந்து கொள்ளக்கூடிய சக்தி பெற்றவர்களை இந்த கம்பெனிகள் கிக் ரோல்ல அமர்த்துவதற்கு தயாராகிறாங்க. அடுத்து இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் குவாலிஃபிகேஷன், அதிகமான எக்ஸ்பீரியன்ஸும் குவாலிஃபிகேஷன் நல்ல குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த கிக் ரோல்ல அவங்க பொசிஷன் பண்றாங்க. ரெலவெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், எந்த இண்டஸ்ட்ரியில போறீங்களோ அந்த இண்டஸ்ட்ரியில ரெலவெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்க வந்து கிக் ரோல்ல போவீங்க. அடுத்து ப்ரூவன் கேப்பபிலிட்டி இந்த ஏரியாஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பர்டைஸ், எந்த எக்ஸ்பர்ட் ஏரியாவில் நீங்க வந்து ப்ரூவன் கேப்பபிலிட்டி உங்களுக்கு இருக்கோ, நீங்க அச்சீவ் பண்ணிருக்கீங்களோ, நீங்க ஸ்கில் இருக்கோ அதுல, அந்த ஏரியா வந்து இந்த கிக் ரோல் அதிகமா பயன்படுத்த போறாங்க. எக்ஸ்போசர் டு தி எக்ஸாக்ட் டைப் ஆஃப் ஒர்க் அட் ஹேண்ட், எந்த வேலை கையில இருக்கோ அந்த வேலையில நீங்க ஏற்கனவே ஒர்க் பண்ணிருந்தீங்கன்னா அந்த வேலைக்கு நீங்க ஆன்லைன்ல ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்ல உங்களுக்கு கொடுப்பதற்கு தயாரா இருக்காங்க. அப்ப என்ன அர்த்தம்? ஸ்கில் இருக்கணும், எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும், நாலேஜ் இருக்கணும், வீட்டுல இருந்து வேலை பார்க்கக்கூடிய தகுதி இருக்கணும், இத்தனை இருக்கணும். இருந்தா தான் மோர் தென் 60% வேலை வாய்ப்பு இனிமேல் கிக் ரோல் தான் வேலை வாய்ப்பு இருக்க போகுது. இது வந்து நியூ டெஃபினிஷன். இதுக்கு இந்தியா எப்பயோ நேஷனல் லேபர் லாவா அந்த 4 கோட 24 லாஸ் வந்து 4 கோடா மாத்தி அலோ பண்ணிட்டாங்க. அந்த 4 கோடுல தெளிவா சொல்லியிருக்காங்க, நீங்க 300 பேருக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய எந்த கம்பெனினாலும் ஹயர் பண்ணிக்கலாம், ஃபயர் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் அப்ரூவல் தேவையில்லை. அதுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய இண்டஸ்ட்ரியில அதுக்கு மட்டும் அப்ரூவல் வேணும். அது குறிப்பிட்ட காலத்துல அப்ரூவல் கேட்டு கவர்மெண்ட் அப்ரூவ் பண்ணலைன்னா அது அப்ரூவல் பண்ணதாகவே அர்த்தம் என்று சொல்கிறார்கள். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? யாரு வேணாலும் எப்போ வேணாலும் ஹயர் பண்ணிக்கலாம், ஃபயர் பண்ணிக்கலாம் வந்துருச்சு. இனிமேல் கான்ட்ராக்ட் ஜாப் தான் அதிகமா கொடுக்க போறாங்க. ஈவன் பப்ளிக் செக்டார் எல்லாத்தையும் பிரைவேட் செக்டாரா மாத்துறாங்க. ஈவன் ஸ்ட்ராட்டஜிக் செக்டாரை ஃபுல்லா டிஃபென்ஸ், ஏரோஸ்பேஸ், இஸ்ரோ அண்ட் தென் அட்டாமிக் எனர்ஜி, இது எல்லாத்தையுமே பிரைவேட் செக்டார உள்ள நுழையிறாங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இனிமேல் யாருக்கும் நிலையான வேலை இருக்காது என்ற நிலை வந்து கொண்டிருக்கிறது. அப்ப எப்படிப்பட்ட வேலை வாய்ப்பு, சம்பளம் எப்படி கொடுக்க போறாங்க? இதுக்கு பிக்ஸ்டு ஃபீ மாடல் ஆஸ் டிசைடட் டூரிங் த கான்ட்ராக்ட் இனிஷியேஷன். அதாவது இந்த கான்ட்ராக்ட்ல இவ்வளவுதான் உங்களுக்கு சம்பளம், இவ்வளவுதான் பணம், இந்த வேலையை முடிச்சு கொடுத்தா இவ்வளவு பணம் வரும். இதுதான் கான்ட்ராக்ட் மாடல். இது பிக்ஸ்டு ஃபீ மாடல். ரெண்டாவது டைம் அண்ட் எஃபோர்ட் மாடல். இந்த நேரத்துக்குள்ள இவ்வளவு ஒர்க் பண்ணீங்கன்னா அந்த ஒர்க்கை மெஷர் பண்ணி அதுக்குரிய பணம் இவ்வளவு கொடுப்போம்னு சொல்லி கான்ட்ராக்ட் போடுவாங்க. அது ஒரு கான்ட்ராக்ட். அடுத்த கான்ட்ராக்ட் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் ஆக்சுவல் யூனிட்ஸ் ஆஃப் ஒர்க் டெலிவர்டு ஆன் பிக்ஸ்டு வேஜ். இந்த இவ்வளவு யூனிட்டை நீங்க ஒர்க் பண்ணி கொடுத்தீங்க, இவ்வளவு யூனிட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இவ்வளவு பணம் அப்படின்னு சொல்லி பிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க. அடுத்து குவாலிட்டி ஆஃப் அவுட்கம். நீ கொடுக்கறதுல நல்ல குவாலிட்டி மெட்டீரியலுக்கு இவ்வளவு பணம், குவாலிட்டி கம்மியா இருந்துச்சுன்னா பணம் உங்களுக்கு கம்மி என்று இந்த மாடல்ல ஒர்க் பண்றாங்க. அதுக்கடுத்து இது எல்லாம் சேர்ந்த மாடல், இதுதான் வந்து பேமெண்ட் மாடல். சோ இப்படிதான் உலகம் வந்து போயிட்டு இருக்கு, போயிடுச்சு. ஸோ இதுதான் சுச்சுவேஷன். அப்ப இந்த சுச்சுவேஷன்ல என்ன அர்த்தம்? நம்மளுக்கு என்ன, நீங்க இன்ஜினியரிங் படிச்சாலும் சரி, நீங்க ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் படிச்சாலும் சரி, நீங்க காமர்ஸ் படிச்சாலும் சரி, நீங்க அக்கௌண்டன்சி படிச்சாலும் சரி, எந்த தொழில் படிச்சாலும் சரி, இனிமேல் கிக் ஒர்க்கர்ஸ் வரப்போகுது என்பதை உலகம் இன்னைக்கு அடாப்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு. இன்னைக்கு இந்தியா, கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா 2019 ஆகஸ்ட்ல இந்த லேபர் கோட் 4 கோட் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிருச்சு. அதுல கிக் ஒர்க்கர்ஸையும் அவங்க இன்க்ளூட் பண்ணிருக்காங்க. இனிமேல் கான்ட்ராக்ட் தான் வே ஆஃப் லைஃப், வே ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் என்று மாறப்போகிறது. எனவே நண்பர்களே, நீங்கள் படிக்கக்கூடிய படிப்பு, நான் பிஏ படிக்கிறேன், பிகாம் படிக்கிறேன், பிஎஸ்சி படிக்கிறேன், எம்ஏ படிக்கிறேன், எம்எஸ்சி படிக்கிறேன், பிஇ படிக்கிறேன், பிடெக் படிக்கிறேன், எம்டெக் படிக்கிறேன், நத்திங் டூயிங். எல்லாம் படிங்க. இது உங்களுக்கு ஒரு எலிஜிபிலிட்டி, அவ்வளவுதான். ஆனா இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஏற்ற ஸ்கில் உங்களுக்கு இருக்கா அப்படின்னு தான் அவன் பாக்குறான். அந்த ஸ்கில் இருந்துச்சுன்னா நீங்க
ஒரு நாள்ல 3 கம்பெனில 4 கம்பெனில கூட ஒர்க் பண்ணலாம். காலையில 2 மணி நேரம் ஒரு கம்பெனி ஒரு ஜாப் பண்ணி கொடுக்குறீங்க, மத்தியானம் 2 மணி நேரம் ஒரு கம்பெனிக்கு இன்னொரு ஜாப் பண்ணி கொடுக்குறீங்க, அப்புறம் ஒரு 2 மணி நேரம் ஒரு கம்பெனிக்கு இன்னொரு ஜாப். இந்த மாதிரி உலகம் மாற போகுது, அந்த லெவலுக்கு கொண்டு வந்துட்டாங்க. எனவே உலகம் எப்படி போகுதோ அது மாதிரி இந்தியாவும் போயிட்டு இருக்கு. இந்தியாவை வழிநடத்துகிறார்கள் இப்ப நம்ம ஆளக்கூடிய மத்திய அரசு. அனைவருக்கும் ஒரு மதிப்பு கூட்டப்பட்ட வேலை வாய்ப்பை தாண்டி நீ வேலை பார்த்தா கூலி, உனக்கு உடல் நலம் இல்லையா, உனக்கு நீ சோசியல் செக்யூரிட்டி கிடையாது, பென்ஷன் இனிமேல் கிடையாது என்று மாத்தி விட்டாங்க. எப்பயும் நியூ பென்ஷன் ஸ்கீம் பென்ஷனை காலி பண்ணிட்டாங்க. அந்த பென்ஷன் இல்ல, 60 வயசுக்கு மேல இருப்பவர்களுக்கு எந்த விதமான சோசியல் செக்யூரிட்டி இல்ல என்ற நிலை ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. இப்பயே நீங்க ஒர்க் பண்ண முடிஞ்சால் மட்டும்தான், உங்களுக்கு வேலை பார்க்க முடிந்தால் மட்டும்தான். ஆனா வேலை பார்க்க முடிஞ்சா ஸ்கில் அதிகமா இருந்துச்சுன்னா, அப்பார்ட் ஃப்ரம் டிகிரி உங்களுக்கு ஸ்கில் இருந்துச்சுன்னா நீங்க வரிசையா எத்தனை கம்பெனில வேணாலும் ஒர்க் பண்ணலாம், எவ்வளவு நாள் நீங்க சம்பாதிக்கலாம். அதன் மூலமா நீங்களே உங்க சேமிப்பை உருவாக்கிக்கணும், நீங்களே வச்சுக்கணும். அரசு இதுல நிக்காது, அரசு தலையிடாது என்ற நிலைமைக்கு இந்திய அரசை எடுத்து சென்று விட்டார்கள். எனவே நண்பர்களே, இது நடக்குது, இது போயிட்டு இருக்கு. இதை மாற்றுவதற்கு, இதை மாற்றி ஒரு சோசியல் செக்யூரிட்டி, கெயின்ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட், வேல்யூ ஆடட் எம்ப்ளாய்மெண்ட், ஒரு உத்தரவாதம், வேலைக்கு உத்தரவாதம், இது அனைத்துமே இருந்தா தான் அது சோசியலிஸ்டிக் டெமோக்ராட்டிக் ரிபப்ளிக் என்று சொல்ல முடியும். இல்லைன்னா இது வெறும் கேபிட்டலிஸ்டிக் ரிபப்ளிக். அப்ப கேபிட்டலிஸ்டிக் ரிபப்ளிக் இஸ் மூவிங் த என்டையர் எக்கானமி டு கிக் எக்கானமி. பட் சோசியலிஸ்டிக் அண்ட் டெமோக்ராட்டிக் ரிபப்ளிக் இஸ் த ஒன்லி வே ஃபார் வில் லுக் ஃபார் அ சோசியல் ஜஸ்டிஸ். சமூக நீதி வென்றெடுக்கப்பட வேண்டும். சமூக பொருளாதார மேடுபள்ளம் இல்லாத நாடாக இந்தியாவை மாற்றி அமைக்க வேண்டும். யாரும் நாம் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு விட்டோம் என்ற எண்ணம் இல்லாத நாடாக இந்தியாவை உருவாக்கப்பட வேண்டும். பெண்களும் குழந்தைகளுக்கும் எதிரான வன்முறை இல்லாத நாடாக இந்தியாவை மாற்றி அமைக்க வேண்டும் என்று கனவு கண்டவர் டாக்டர் அப்துல் கலாம். எனவே நண்பர்களே, இந்த கனவு நனவாக வேண்டும் என்று சொன்னால், இந்த எண்ணம் மலர வேண்டும் என்று சொன்னால், அப்துல் கலாமின் கனவு நனவாக வேண்டும். அப்துல் கலாம் கண்ட டெவலப்டு இந்தியா விஷன் 2020 நனவாக வேண்டும். அடுத்த 20 ஆண்டுகளுக்குள்ள நனவாகணும். அப்படி என்று சொன்னால் கலாமின் கனவை நனவாக்கக்கூடிய அரசுகளை நாம் உருவாக்க வேண்டும். தமிழகத்திலும் சரி, மத்தியிலும் சரி, மாநிலத்திலும் சரி நாம் உருவாக்கினால்தான், அந்த உருவாக்கத்தால் மட்டுமே இந்தியாவை ஒரு வளர்ந்த நாடாக மாற்ற முடியும். இந்தியாவை ஒரு அறிவியல் சிறந்த வல்லரசு இந்தியாவாக மாற்ற முடியும். இந்தியாவை ஒரு ஏழைகள் இல்லாத நாடாக மாற்ற முடியும். இந்தியா ஒரு சமூக பொருளாதார மேம்பாடு வித்தியாசம் இல்லாத நாடாக மாற்ற முடியும். அனைவருக்கும் தரமான கல்வி, அனைவருக்கும் தரமான மருத்துவம் கிடைக்கும் நாடாக மாற்ற முடியும். இது அப்துல் கலாமின் கனவு கண்ட அந்த சுயசார்பு இந்தியாவை கட்டமைக்க வேண்டும் என்று சொன்னால், கலாம் வே இஸ் த ஒன்லி வே என்று சொல்லி, மாணவர்களே, மாணவிகளே, பேராசிரியர் பெருமக்களே, உங்கள் அத்துணை பேரையும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அந்த கனவை நனவாக்கக்கூடிய ஆற்றல் உங்களிடம் இருக்கிறது. நீங்கள் எந்த துறையை தேர்ந்தெடுத்து படித்தாலும் சரி, அந்த துறையிலே தலைவர்களாக வர வேண்டும். A leader should have a vision. A leader should have a passion to transform the vision into vision. A leader should practice transparency in each and every action. A leader should have a courage in taking decision. A leader should work with integrity and succeed with integrity. A leader should defeat the problem and succeed. A leader should know how to manage the success and failure. இத்தனை லீடர்ஷிப் குவாலிட்டியும் உங்களுக்கு இருந்தால், இந்த கிக் எக்கானமியும் 4.0 to 5.0க்கு போது உலகம். அந்த உலகத்திலே போனால் வேலை வாய்ப்பு இப்படி கிக் எக்கானமியா தான் இருக்கும். அதையும் தாண்டி இந்தியா ஒரு வலிமை பெற்ற நாடாக, வல்லமை பெற்ற நாடாக, 130 கோடி மக்களுக்கு தேவையான கல்வியும், தரமான கல்வியும், தரமான மருத்துவமும், தரமான வேலை வாய்ப்பும், மதிப்பு கூட்டப்பட்ட வேலை வாய்ப்பும் கொடுத்து இந்தியா ஒரு பொருளாதாரத்தில் வல்லரசாக, ஒரு அறிவில் சிறந்த வல்லரசாக மாற வேண்டும் என்று சொன்னால், கலாம் இஸ் த ஒன்லி வே. வணக்கம், நன்றி, வாழ்த்துக்கள். Thank you very much, sir, for your words of abundant knowledge on the current situation of the pandemic. Also, thank you for enlightening us on the state of the near future and the importance of research, innovation, and developments and the visions of our late Dr. APJ Abdul Kalam. I believe our students would work towards making economy of India strong. Thank you once again, sir. I humbly request our principal, Dr. Usha George, to give her blessings and wishes. And the importance of research. Very good morning. Let me at the outset thank Dr. Ponnayan
for having been willing to be present here for this meet to address our students and so passionately address them, provoke them to think positively about the future, to inspire them, to alert and draw their attention to the stark realities of the consequences of the pandemic, which has hit the world across, and how India has been affected to a great extent. You have drawn attention to a fact how our GDP has gone down drastically, and to come out of it, the only way is the Kalam way, to move forward for progress. You have, in a nutshell, brought to the students, highlighted to the students what Kalam had foreseen for India 2020, his vision for the new millennium, where he has given the roadmap, the action plan for a sustainable development. In your address, you had not only highlighted the present situation, but also the way forward, the future, the gig culture, which will rule every sphere of life and activity in our country. You have stated that the future is very unstable. There will be job security only if you are smart enough to develop your skills, and how it is important for our nation to be self-reliant. So you have brought an awareness to the students about the importance of innovation, research, skill development, and only then you will be able to survive in a nation, in a country which is so unstable at the present moment. It is the need to empower not only the self but also the entire nation, to bring about inclusivity, empowering all, so that there will be equal opportunities for all. Try your best to contribute to remove illiteracy and poverty. So thank you, sir, for this such a thought-provoking and inspiring talk. I am sure that our students would have benefited from this, and they will take all the clues that you have given through your inspiring talk. Thank you, sir, once again. Thank you, Dr. Usha. Thank you for the... Yes, thank you, sir. And to my dear students, I'm sure you will take back the message which was envisioned by our great leader, Dr. APJ Abdul Kalam, and Dr. Ponraj is carrying it forward. Is carrying it forward to the next generation, who will be the future of our country. It is in your hands. Realize your potential, your strength. Try to build a strong country with sustainable goals. You can do it. Have a good day. Thank you. Thank you, madam. Thank you very much, ma'am. I also request respected Chief Guest, Dr. Ponraj, to announce the prize winners for the elocution and essay writing competition on the topic Social and Political Consciousness among the Indian Youth, which was conducted on October 15, 2020. I am happy to announce the prize winners, Tamil, on the elocution competition. The first prize goes to Sakti Priya Psychology. Congratulations, Sakti Priya, for that. And second prize goes to Ajit Narasimha, BCom Computer Science. Congratulations, Ajit Narasimha. Third prize goes to Reshma, A&F. My congratulations to Reshma for achieving the first, second, third prize in the elocution competition. Happy to announce essay writing winners. The first prize goes to Ramesh Prabhu, BSW. My greetings and congratulations to Ramesh Prabhu. The second prize goes to Abhinaya, A&F. My greetings and congratulations to Abhinaya. The third prize goes to Muhammad Mustafa, BCom CS. My greetings and congratulations to Muhammad Mustafa. My congratulations, hearty wishes to all the prize winners of this competition held on 15th October, the 89th birthday of Dr. APJ Abdul Kalam. Thank you, friends. Thank you very much, sir. Gratitude is not only the greatest of virtue, but the parent of all others. I now request Dr. Rajashekar, Head Department of Tamil, to deliver the vote of thanks. அனைவருக்கும் வணக்கம். அப்துல் கலாம் அவர்களுடைய பிறந்த நாளை தமிழக அரசு இளைஞர் எழுச்சி நாளாக கொண்டாட சொல்லி உத்தரவு
அளித்துள்ளனர். அந்த வகையில் நமது கல்லூரியில் நடைபெற்ற அப்துல் கலாம் அவர்களுடைய பிறந்த நாளை முன்னிட்டு பல்வேறு போட்டிகள் நிகழ்த்தப்பட்டன. அந்த போட்டியில் பங்கேற்ற மாணவர்களுக்கு எங்களுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இந்த விழாவுக்கு ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு ஆளுமையை அழைக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் யோசித்த போது ஒரே ஒரு நபர் மட்டும்தான் நமக்கு அனைவருக்கும் தெரிந்தார். அவர் டாக்டர் பொன்ராஜ் அவர்கள். உண்மையில் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு 10-15 நிகழ்வுகளில் பங்கேற்கக்கூடிய ஒரு ஆளுமை அவர். நமக்காக ஒதுக்கப்பட்ட நேரத்தில் இன்னும் கூடுதலாகவே நமக்காக நேரத்தை ஒதுக்கி மிகச்சிறந்த முறையில் ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு ஆராய்ச்சி உரையை நமக்காக அவர் வழங்கியிருக்கிறார். அப்துல் கலாம் அவருடைய சிந்தனைகளை நாம் ஒரு நாள் மட்டும்தான் உரையாற்றி கொண்டிருப்போம். ஆனால் அவர் ஒவ்வொரு நொடியும் அப்துல் கலாம் அவர்களுடைய கனவை மட்டுமே சுமந்து கொண்டு இளைஞர்கள் மத்தியில் அவற்றை கொண்டு சேர்க்கிற மிக உன்னதமான பணியை தன் வாழ்நாளினுடைய கடமையாக அவர் மேற்கொண்டு வருகிறார். அந்த வகையில் பல்வேறு வேலைகளுக்கு மத்தியில் எங்கள் கல்லூரியினுடைய நிகழ்வுக்கு நேரம் அளித்து மிக சிறந்த அற்புதமான ஒரு உரையை வழங்கியமைக்கு எங்களுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை கல்லூரியின் சார்பாக தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இந்த நிகழ்ச்சி நடைபெறுவதற்காக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அஃபேர்ஸ் கமிட்டி மற்றும் NSS யூனிட் மற்றும் மொழித்துறை உள்ளிட்ட அனைத்து பேராசிரியர்களுக்கும், பல துறை தலைவர்களுக்கும், பேராசிரியர் பெருமக்களுக்கும், மாணவர்களுக்கும், ஆசிரியர் அல்லாத பணியாளர்களுக்கும் மற்றும் டெக்னிக்கல் டீம் மற்றும் மரைன் கோஸ்ட் மிகச்சிறந்த அளவில் சிறப்பு விருதினை குறித்த ஒரு ஏவியை ரெடி பண்ணி இங்கே மரைன் கோஸ்ட் அவர்களுக்கும், யூடியூபை நேரிலையில் வழங்கிக் கொண்டிருக்கிற மார்டின் பாஸ்கர் அவர்களுக்கும் மற்றும் இந்நிகழ்ச்சியை ஒருங்கிணைத்துக் கொண்டிருக்கிற கலையரசன் உள்ளிட்ட பேராசிரியர் பெருமக்களுக்கும் எங்களுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இந்த நிகழ்ச்சி குறித்து நாங்கள் நடத்த வேண்டும் என்று முன்னெடுத்த போது எங்களுக்கான மிக ஒத்துழைப்பை நல்கி வழிகாட்டிய எங்கள் கல்லூரியுடைய தாளாளர் மற்றும் முதல்வர் மற்றும் கல்லூரி கல்வி இயக்குனர், துணை முதல்வர்கள் அனைவருக்கும் எங்களுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அப்துல் கலாம் அவர்கள் கனவு காண சொன்னார். காரணம், கனவுகள் தான் எண்ணங்களாக மாறும், எண்ணங்கள் தான் பின்னாளில் செயலாக மாறும், இந்த செயல்கள் தான் வாழ்வினுடைய வெற்றிக்கான வழியை கொடுக்கும். அந்த வகையில் அப்துல் கலாம் வழங்கிய அந்த கனவுகளை சுமந்து நடைபெறுவோம். மிகச்சிறந்த அருமையான பொன்ராஜ் அவர்களினுடைய உரை நேரில் கேட்பதை போல் இருக்கிறது. உண்மையில் நேரில் கேட்டால் இன்னும் மிகச்சிறந்த ஒரு உணர்ச்சி பிழம்பாக இருக்கும் என்று நம்புகிறோம். அந்த வகையில் எங்கள் கல்லூரிக்கு இந்த காலகட்டத்தை கடந்த பிறகு நேரில் ஒரு நாள் வர வேண்டும் என்கிற ஒரு வேண்டுகோளையும் முன்வைத்து இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற அனைவருக்கும், இந்த நிகழ்ச்சி நடைபெறுவதற்காக ஒத்துழைப்பு நல்கிய அனைவருக்கும் எங்களுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நன்றி, வணக்கம். சாரி ராசேர் ஃபார் த டிலே இன் ஜாயினிங் யூ. கொஞ்சம் டிலே ஆயிடுச்சு, சாரி ஃபார் தட். சரி, அப்புறம் இந்த ஏவியெல்லாம் நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க அத்தனை பேருக்கும் மற்றும் இதற்காக ஒத்துழைத்த அத்தனை மாணவிகளுக்கும் எனக்கு வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். கண்டிப்பா நேரில் ஒரு நாளைக்கு நான் வரேன். வாழ்த்துக்கள். நன்றி. நன்றி. தேங்க்யூ. Thank you, sir. As we have come to the end of this event, I request one and all to write